Miliony tiketů, tisíce analýz, nekončící diskuze. Jedině u Tipsportu jsi součástí největší komunity sázkařů. Najdi top sázky v Ticket Aréně. Přečti si rozbory zápasů a vylepši vlastní tikety o ty nejlepší nápady. Prostě načerpej inspiraci do každého utkání. Tipsport, největší komunita sázkařů. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Šport.sk. Žijeme športom. Oktagon už dobili Black Panther, Jedi, Inspektor, Pumukli i Starkiller. Ale nyní přichází do klece Joška O. A i on potřebuje dres. Objednej si dres na míru s jakýmkoliv nápisem. Více na store oktagonmma.com. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. X obaly, když to chcete zabalit. www.xobaly.cz. Turnaj šampionů a jedna z nejsilnějších karet v historii Oktagonu. Zažij MMA na světové úrovni v nejtvrdším městě republiky a kupuj lístky na oktagonmma.com.
Patrik Kincl, nejlepší bojovník Oktagonu napříč váhami a šampion střední divize je zpět a jde po třetí hájit svůj trůn. Ten si nárokuje polská mašina Piotr Wawrzyniak, který ukončil čepa a přehodil si přes rameno pás prozatímního šampiona. Start Evropské MMA ligy mistrů v lehké váze Tipsport Gamechanger o 1 milion eur. Šampion lehké váhy Oktagonu Ronnie Paradiser v životní formě proti dvojnásobnému evropskému MMA šampionovi a dvojice lehké váhy Německa Attilovi Korkmazovi. Legendární Fin Amirkány oslňoval 9 let fantastickými výkony UFC. Nyní se mu postaví hladová rakouská bestie Mago Machajev. Černého koně turnaje Vlada Lengála čeká nejtěžší souboj kariéry s bývalým šampionem KSV Danielem Torresem. Očekávaná odveta. V Oktagonu nikdy neporaženému bývalému šampionovi Legierskému se jde pomstít vítěz Oktagon Undergroundu Matouš Kohout. Bývalý německý double champ Grabinsky a jeho bitva s obrovskou hvězdou a šampionem největší španělské organizace Akojdanem Dukem. Jedi versus Knockout Prince. To je střet vycházející britské star Vonlise s chladnokrevnou švédskou jedničkou Sirajem. A za svůj sen a odkaz jde bojovat i jeden z největších talentů Evropy, namibijská noční Mura Nafuka proti nedotknutelnému srbskému šampionovi Bogdanovičovi. Dámy a pánové, toto je Oktagon 54 Kincl versus Wawrzyniak. Kup si lístky a zažij strhující sportovní show na vlastní kůži. Welcome to the official weigh-ins here for Oktagon 54. It's almost a year to the day since the game truly changed in this promotion. We had the first of the Tipsport Gamechanger 1 million euros kickoff in Ostrava, in the Ostrava arena, and that saw 16 of the best welterweights on the planet battle it out for their share of 1 million euros and also for that trophy that you can see over there. That trophy that was claimed by Serbia's Bojan Veličković. Tomorrow night the race starts again. We have 13 different countries represented in the lightweight division, and they will charge through the year over 5 tournaments to see who will claim the Tipsport Gamechanger title once more. On top of that, tomorrow night we have the unification bout that is in the middleweight division. Patrik Kincl is back. He will now take on the interim champ Piotr Wawrzyniak in tomorrow night's main event, and that will see who is the king of the middleweight division once more. Let's get these weigh-ins underway. First of all, let's introduce the people on stage. Pavel Neruda and Andrei Novotny, of course, our beautiful Oktagon ladies, Teresa and Nina. We have Pavel Picante, and we have Vaslav looking after the scales. So let's get this underway. Before we do, this is the first of the Tipsport Gamechanger reserve fights. Let's take a look at the two fighters that will compete in it tomorrow night. Finisher Miloš Janičič se s chutí vrací do rozpisu bojovníků v milionové pyramidě Tipsport Gamechanger. Jeho prvním soupeřem v ostře sledované vyřazovačce bude nebezpečný svěřenec Spitfire Gymu v Berlíně Ebrahim Hoseinpur. V první sezóně ligy mistrů MMA hráli okolnosti proti Janičičovi, ale s o to větší chutí se do pyramidy vrací o pár měsíců později. Reprezentant Černé Hory každé ze svých 16 vítězství utržil před limitem. Nejinak tomu bylo v zápase s veteránem Jaroslavem Pokorným, kterého nedlouho po návratu ze sportovního důchodu zastavil pákou na nohu. To, že Janičič patří mezi vynalézavé zemaře, dokazuje jeho 6 různých způsobů ukončení na submisi. Vzhledem k tomu, že druhou polovinu výher si zapsal po boji na nohou, se zaslouženě řadí mezi nejkomplexnější borce organizace. Ebrahim Hoseinpur má na nejdrsnější město Česka jen hezké vzpomínky. Řezník z Berlína na začátku prosince totiž právě v ostravské kleci porazil favorizovaného Matěje Kuzníka. Šikovného zemaře a wrestlera předčil hlavně prací na zemi, což byste od borce z 5 TKO z celkem 8 kariérních výher rozhodně nečekali. Když k tomu přidáme výhru nad veteránem Markem Bartlem a navíc jeho mimořádně technický postoj, vznikne bojová rovnice, kterou půjde soupeřům Ebrahima Hoseinpura jen těžce prolomit i mezi pletivy Gamechangerů. So this is the first of the 2 Tipsport Gamechanger reserve matches. Let's welcome to the scale first Ebrahim Hoseinpur.
Ibrahim Hosenpour making his way to the scales, representing Germany, coming out of that Sayato Performance Center. Now these Tipsport Game Changer reserve fights came into play last year. We saw Mo Grabinski step in for John Hathaway, earn his place by knocking out Mate Kertész in that first round. And what you should watch out for today, if anybody misses weight today, so the fine will go up. That will take it for 3 kilos is their limit. If they miss by 3 kilos, then they'll be disqualified. Then for every kilo, it will go up 10%, 20%, 30%, 40% of their purse. Ibrahim Hosenpour needs to hit that magic number today, which is 70.8. That is with the allowance. 73.8, 2 kilograms over. Ibrahim will have 2 hours now to make it down to that 70.8. That is for him to stand a chance to be one of the step-in fighters should they be required on tomorrow night's fight card. Again, just to let you know, so the fines will go up. If you miss by 1 kilogram, it's 20% of your purse. 2 kilograms, 30%. 3 kilograms, 40% of your purse, and you could be disqualified from the tournament. Ibrahim Hosenpour will have 2 hours from now to make that weight. You can keep up with us on social media, you can check that out, and we will let you know exactly what happens throughout the day, whether those marks are hit on the scales. Hosenpour set and ready, coming off the back of a big win as well right here in Ostrava, a decision win over Mate Kuznik. But tomorrow night he is taking on this man from Montenegro. Let's welcome him now, Miloš Janicic. Miloš, 26 years of age, stepping back into the octagon cage. Actually fought Jaroslav Bukody, beat him by heel hook, 3rd round heel hook. Wasting no time, 70.6. Janicic makes weight. We will bring these guys together. You look at the Tipsport odds there, heavily in favor of Janicic. Janicic versus Hosenpour. This is our Tipsport Game Changer reserve match, the first of 2. Hosenpour will have 2 hours. 2 hours to make that weight. 2 kilograms still to cut, 73.8. He needs to hit 72.8, sorry, he needs to hit 70.8. Next up, this is our second of our Tipsport Game Changer reserve matches. Very excited for this fight. Let's welcome first to the scales, debuting in Oktagon, Lukas Rajewski. Rajewski flying the flag for Poland, 34 years of age. His professional record, 12-9-1 in mixed martial arts. 8 of the 12 are by finish. 6 knockouts, 2 submissions, but look at his kickboxing record as well. Low kick champion for Poland, European WKA champion, World K1 WKA champ, and already has wins over Sahil Siraj and Konrad Dershka. 70.7 there for Rajewski. He makes weight for the Tipsport Game Changer reserve match. Very excited to see him make his debut. So there we have it. We've already had Germany, we've already had Poland, Montenegro. Now let's welcome a fighter from France. Let's welcome now the Amazonian Samurai, Jason Poney. Jason Poney, 35 years young, representing France, and Lions MMA back out in Phuket. 24-16-1 is his record. This will be his 42nd professional mixed martial arts fight. 12 of those 24 wins come by way of finish. 7 knockouts, 5 submissions. He is the 3-time national Wushu Sandu champion. 71.6. So he will have 2 hours to cut down to that 70.8 limit for the Tipsport Game Changer reserve match. Again, you can keep up with us on social media, Oktagon MMA on Instagram. France versus Poland, Poney versus Rajewski. This is the second of our Tipsport Game Changer reserve fights.
Again, we will see how it plays out, whether these reserve fighters will come into play. They certainly did last year. Mo Grabinski can testify to that. Mo Grabinski also will be stepping on the scales for this tournament as well, the one and only fighter to be represented in both. Next up, we have a feature bout, a featherweight fight with fireworks written all over it. Let's welcome first of all to the scales from England, Luke the Lion Neal. Luke Neal, 32 years of age, from Birmingham, representing 10th Planet Redditch and Team Renegade BJJ. 3-1 as a professional, all 3 wins. 65.9. Luke Neal making weight, set and ready for his pro debut for Oktagon. We'll put you over here, my friend. How are you, sir? Nice to see you, brother. There we go. And he is taking on the one, the only. Let's welcome him now, Radak Rushal. 28 years of age, from Brno in the Czech Republic. 2-0 in his pro MMA career. Both of those wins are coming over from fighters from the UK and Ireland. Beat Herczeg 66.4. Just needs to hit 66.3. We will bring in this hoop, shouldn't be a problem. We will take the shorts. Needs to hit 66.3. Like I said, he beat, in his MMA debut, beat Armand Herczeg at Octagon 45. Then a hell of a fight against Callum Parker at Octagon 51. Won by decision there. 66.2 there for Rochelle. Making that featherweight limit. Really excited about this fight. A little feature about just a treat in between what is a fantastic card. Potentially the biggest and the best, the highest ranking card Octagon have put on. England versus the Czech Republic, Rochelle versus Neal. This, a featherweight contest, a feature bout that goes down tomorrow night. Already you can feel the energy of what tomorrow night in that Ostrava arena is going to bring. It is sacred soil, that arena, and we are excited to see exactly how it plays out now. The Tipsport Gamechanger starts again, and we will welcome now, before we welcome, let's take a look at the story behind the 2 fighters that'll be in the cage tomorrow night. Oh, this could be a tap. There you go. A star has been born here in Germany. Jeder Kampf wird immer ein Action sein oder Finish werden. Versprochen. Neporažený Hafeni Náfuka versus srbský šampion Predrag Bogdanović. I came to Tipsport Gamechanger to make Serbian victory a tradition, and I hope to do my country proud. 6 ľahké váhy. Hafeni Náfuka to má v skóre aktuálne 8-0. Meine Profikarriere begann ich mit 18 Jahren. Also mein größter Traum ist auf jeden Fall, der Beste in diesem Sport zu sein, sondern nicht nur irgendwie Deutschland, Europa, sondern weltweit, um wirklich Geschichte zu schreiben. Zvítězil 6krát na submisi a jediné KO si připsal hned na začátku kariéry po necelých 2 minutách. Teď ho čeká bez pochyby největší výzva kariéry. Oh, he's squeezing this. Hafeni Náfuka looking for the finish. He gets it. He gets it. The Namibian nightmare. 19 years of age. Unterschätzt bin ich auch, wenn ich jung bin oder sowas. Ich würde die Jungs auf jeden Fall richtig überraschen, noch auf jeden Fall überrollen. Na strane Bogdanoviča stojí jeho bojová skúsenosť. Na konte má dvojnásobný počet zápasov a spomenúť treba, že v rodnom Srbsku ťahá fantastickú 15-zápasovú šnúru výher. I'm a big patriot, I love my country. It would be extremely impressive if 2 times in a row Serbian won it. Podobně jako mladý Němec, i Predrag své soupeře nejčastěji ukončuje na zemi. Celkově před limitem porazil 7 soupeřů a v 5 případech škrcení. I want to be the greatest. I want to be remembered as one of the best of all time. Also es war wirklich broke, komplett an, mit nichts gehabt. Es wird auf jeden Fall mein komplettes Leben verändern. I started this career because of the glory, and that's what I'm pursuing. Boom. Ich habe die größte Chance meines Lebens bekommen. This, the first of the Tipsport Gamechanger official fights in the lightweight bracket. Let's welcome from Serbia, Predrag Bogdanović. Bogdanović, 26 years of age, trying to keep the Tipsport Gamechanger trophy in Serbia. Bojan Veličković,
represented Serbia last year, climbed to the top of the mountain, claimed his share of that 1 million euros, that 300,000 euro check. And the same with Bogdanovic. Bogdanovic, 15-1. You look at his record as well, 7 finishes in there, 2 knockouts, 5 submissions. The SBC lightweight champ, the #1 ranked. 70.6 there for Bogdanovic, makes weight. He is set and ready for the first of the Tipsport Gamechanger official fights. This is it. What a night tomorrow night is going to be. The gathering of such talent. The #1 ranked lightweight in Serbia, stepping on the scales, making weight, and again looking to keep that trophy in Serbia. Let's welcome now from Germany, Hafeni Nafuka. The Namibian Nightmare, 20 years of age, the youngest athlete on the in the Tipsport Gamechanger this year. What a record he has, 8-0, 7 finishes, 2 knockouts, 5 submissions. 72.5, just under a kilo. He says, give me 1 hour, 2 hours he has to make that weight. We will keep you up to date. Nafuka looking to extend his record to 9-0 tomorrow night, going up against the most experienced opponent he has ever faced in Bogdanovic. Germany versus Serbia tomorrow night. This is the first of the official Tipsport Gamechanger fights that will happen tomorrow night in Ostrava. You can still join us there. Go to ticketportal.com to grab your tickets. Also tonight we have the Oktagon Time press conference. That kicks off at 4:30. And it's all for that trophy. Look at that handcrafted trophy. Now, next up, this is one I'm extremely excited about. Let's take a look at the 2 fighters competing tomorrow night in the cage. Vycházející britská hvězda Akon Monnis versus the knockout prince ze Švédska Sahel Siráš. I'm here to show that I'm one of the best lightweight in the world. I start with kickboxing to protect myself against the bullies at the school. Sirážka 1 a Muay Thai nazbíral obdivuhodných 58 vítězství, z čeho 31 soupeřů dokázal sestřelit divokými údery. It was my dream to be here in Tipsport Gamechanger. 34-ročný borec triumfoval v kariére 2krát v úvodnej polminúte a až 8 z 9 výher si zapisoval do štatistík v prvom kole. I just want to fight the best guys and be the best in this game. Jedi už to, že ho provází v Oktagonu síla, ukázal. One of the most dangerous fighters ever to come out of England. And every single one of his professional victories has been by way of finish. He is a fighter, a showman, the complete package. Oh, the right hand! Oh, the Jedi looking for the finish. Here he comes! That is it! The Jedi strikes! The Force has been unleashed! Monnis je pripravený predĺžiť sériu 4 zápasov bez prehry, v prípade potreby kľudne aj na zemi. 100% finisher sa 3-krát tešil z výhry na nohách a 4-krát donútil oponenta odklepať. Ani Sirážova taktika není velkou záhadou. Švéd rozhodně vypustí kanonádu úderů už v prvních 5 minutách. My opponent should be scared. They will meet one of their biggest nightmares. What a fight. This is a sentence I'm going to be saying a lot today. But now let's welcome to the scales, making his debut for Oktagon, Sahel Siráž. Nicknamed the Knockout Prince, 34 years of age, from Afghanistan by way of Sweden, representing All Stars Training Center in Spain. You see the one and only Reza Madadi behind him there, legend of the game. 70.2 there for Sahel Siráž. Makes weight. The Knockout Prince will make his way into the Oktagon cage tomorrow night to make his debut and to take that first step potentially towards his share of that 1 million euros. But he is coming up against this man, the Jedi. Let's welcome him now, Akon Wanless. Akon Wanless flying the flag for Great Britain in this tournament. 31 years of age, representing Renegade BJJ. 7 pro wins, all by finish, 3 knockouts, 4 submissions, won his debut at Oktagon of Agogo Tachuri in the first round. 5 of his finishes, in fact, have come in the very first round. 70.9, needs to hit 70, but whoa, 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 close, close.
70.8 is the limit. He'll step inside the magic hoop. And let's see, 0.1 is all he needs to drop. .7 there for the Jedi. Akon won this makes weight. This bout is official. These two have hit the scales. They have made the mark, and tomorrow night they will take the first steps towards trying to claim that trophy, trying to establish their legacy as one of the best lightweights in Europe, and also looking to claim their share of that €1 million, the biggest prize pot in European MMA. We'll bring these guys together. Wanless versus Siraj. The Jedi versus the Knockout Prince. What the fuck you talking about? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, you're a pussy. You fucking disrespectful person. What do you mean disrespectful? Listen, you can't take from my table. Yeah? You teach me, yeah? Oh, we'll see. We'll see. Look at you. We'll see. What do you mean look at me? Okay. You're a bitch. Okay, can we talk more? Talk. You're going to be asleep. Round one, you're going to be asleep. Okay, we're going to see. Yeah? Wanless versus Siraj. This will go down tomorrow night. Whatever beef there has will be settled inside that octagon cage. These two will look to make their step towards that €1 million prize, but their share 300,000. There we go, Sweden versus Great Britain. Oh my goodness. That is worth the entrance money alone. Tomorrow night, like I said, they will step inside the cage. Tonight we will see them at the Octagon Time press conference. They will face off one more time. You can tune into that 4:30 tonight. Still got my eyes on it going on over there. What a fight that is. Now, more action still to come. Let's take a look at the two fighters next that will step on the scale. Nebezpečný nemecký bojovník Marcel Grabinský sa ako jediný stane súčasťou oboch úvodných ročníkov Ligy majstrov MMA Tipsport Gamechanger. In meiner regulären Gewichtsklasse im Leichtgewicht und ich bin hier, um dieses Turnier dieses Jahr mit Sicherheit zu gewinnen. Jeho soupeřem v tradiční konfrontaci stylu bude španělský šampion Oktagon Duke. Yo para el Tipsport Gamechanger traigo mucha ilusión, mucha fuerza. Black Belt z Kanárských ostrovů ukončil na zemi 9 soupeřů v průběhu prvního kola. Celkem získal 19 kariérních profi vítězství, přičemž 14krát finišoval před limitem. Při sbírání těchto úspěchů s pravidelností brázdil vody PFL, Bellatoru nebo organizace Brave. Oktagon je španělskou jednotkou a aj v tomto zápase môže potvrdiť, že si miesto medzi európskou špičkou jednoznačne zaslúži. Cesta za sladkou výhrou s výrazným finančním ohodnocením by pro něj mohla vést přes propracovaný grappling. Obľúbenec nemeckých fanúšikov Marcel Grabinský sa v prvej sezóne Tipsport Gamechanger dostal do štvrťfinále po pamätnej výhre nad Maté Kertésom. Maďarskému bojovníkovi doručil vôbec prvé ukončenie v kariére. Nemecký šampión tak potvrdil, že je vyhláseným strikerom a potvrdzuje to i faktom, že z 23 Profi-triumfov získal 13 ukončení v postoji. Ich bin der Kämpfer mit der meisten Erfahrung. Ich habe Kämpferherz, ich habe das Mindset, ich habe das Fighter-IQ und ich werde dieses Turnier mit Sicherheit gewinnen. Po 11 zápasech v období 5 let se rozhodl vrátit do lehké váhy. Otec dvou synů cítí, že by cesta přes první kola mohla vést znovu přes tvrdé údery. Like I said, we are bringing together the best lightweights in Europe. Now let's welcome Spain's #1, Oktagon Duque. Oktagon Duque. Representing Spain, based in the Canary Islands, Gran Canaria, #1 lightweight in Spain. 19-4 is his record. Started his career kickboxing age 15, but if you look at his jiu-jitsu, his grappling, a BJJ black belt, 19 wins in MMA, 14 finishes, 70.8 on the money for Duque. Oktagon Duque makes weight for Spain.
He is set and ready. Next up, we are going to welcome somebody who is familiar with the Tipsport Gamechanger. He was the reserve fight in round number 1, stepped in, made his mark by KOing Mate Kurtes to move forward. Let's welcome him back to the scale, Mo Grabinski. Mo Grabinski, 32 years of age, representing that UFD gym. Again, fought in the welterweight bracket last year. Now making the move down to lightweight, has held titles in Germany at lightweight. Step on the scale now, his record is phenomenal, 23-9, 17 finishes in there, 13 knockouts, 4 submissions. Now stepping on the scales, needs to hit 70.8. 71.8, 1 kilogram still to go for Mo Grabinski. 2 hours he has to make that weight. This fight will see Germany take on Spain in the Tipsport Gamechanger. Again, 2 hours Mo Grabinski has to make that weight, that allotted limit. To stay in the tournament, you have up to a 3 kilogram allowance, a huge allowance there. Mo will still have 2 hours to cut that to hit that 70.8 limit. And again, he is the one and only fighter that is now going to be competing in both of the Tipsport Gamechanger tournaments, Season 1 and now Season 2. Koidan Duque takes on Mo Grabinski. Spain versus Germany tomorrow night in the Ostrava Arena. What a battle, what a contest. Next up we have a rematch. Let's take a look back at the story that brings these fighters back together tomorrow night in the cage. Mateusz Kohout versus Mateusz Legierski. Jednotka ľahkej váhy Oktagonu v miliónovej pyramíde rozhodne nesmie chýbať. Mogę wygrać Oktagon Gamechanger, ponieważ jestem w stanie każdego znokautować. Mateusz Legierski sa druhýkrát v priebehu necelých 2 rokov postaví proti Mateušovi Kohoutovi. Do zápasu jdu s tím, že jdu prostě vyhrát a svým soupeře budu tlačit, klinčovat, loktovat. V prvním vyrovnaném měření sil se z výhry těšil polský bojovník, který v 3. kole úspěšně nasadil Kohoutovi rear naked choke. Yes! He does it! Oh my goodness, Legierski is back! To, že je skutečným katem československých bojovníků, potvrdil i v zápase s Konrádem Kuzníkem Ryšavým či současným šampionem Paradisem. Legierski poslal Rudyho k zemi tvrdým pravým hákem. Dynamit získal 9 z 10 duelů na svou stranu. 3krát přitom zvítězil na KO a 2krát na submisi. I tylko ja tak naprawdę znam receptę, jak wygrywać walki w Oktagonie i nikomu tej recepty nie zdradzę. The Mighty Rooster sa po súboji s Karolom Ryšavým nedávno rozhodol pre zmenu. Podskočil si do welteru, kde si napravil chuť v súboji s Robom Pukačom. Mighty Rooster, go! Od ľahkej váhy si však dlho neodpočíne, pretože mu na stole pristala ponuka, ktorá sa neodmieta. Tipsport Gamechanger je pro mě prostě liga mistrů. Jestli porazím všechny ty lidi, kteří tam jsou, tak patřím mezi elitu. A ne evropskou, ale i světovou. V prvom kole druhého ročníka Ligy majstrov MMA dostal šancu na odplatu. Právě Legierski byl totiž tím bojovníkem, který Kohoutovi po 3 výhrách odřízl cestu za vysněným titulem. Jdu tam proto, abych uhájil českou čest. A rematch set and ready for tomorrow night. Now let's welcome first of all the mighty Ruta, Mateusz Kohout. 31 years of age, representing the Czech Republic in the Tipsport Gamechanger tournament, fighting out of Guerrilla MMA. 9 pro wins, 4 finishes, all by KO. And if you look back at his Thai boxing record, it's phenomenal. 76-12 in Thai boxing. Has beaten the likes in Oktagon of Pukac, Malak, Fodor, and Shiroki. 70.3, there you go. Returning to the lightweight division with some change to spare for the mighty Rooster. He will be searching for revenge. His last loss was against this man, so let's welcome him to the stage now, Mateusz Legierski. Flying the flag for Poland. He was the inaugural Oktagon lightweight champion. He is still undefeated inside the Oktagon cage. 9-1 in his record. 5 of those 9 wins are by finish. 3 KOs, 2 submissions. And one of those submissions is the rear naked choke against Kohout.
He will step on the scales. Kohut made it with some change to spare. Legerski needs to hit 70.8. That is with the allowance. Arms up. 71.5 there for Legerski. Again, an hour to make that weight. I remind you, the fines are up, so it's 20% of your purse for a kilogram, 30% for 2, 40% of your purse for 3 kilograms. 2 hours he will have to make that weight, and to make this Tipsport Game Changer fight official again tonight, you'll be able to join us for the Oktagon Time press conference. Very excited to see all these guys face off one more time, and also we'll get the questions from you, the fans, and also the press for these fighters. Let's bring them together one more time. The rematch is set. Legerski versus Kohut. Czech versus Poland. That's another one of our Tipsport Game Changer contests. Again, 2 hours, sorry, Legerski will have to make sure he is in a chance with winning that beautiful handcrafted trophy. Next up, let's take another look at these two fighters for the Tipsport Game Changer fight tomorrow night. V Ostravě požene armáda fanoušků dopředu Vladimíra Lengála, kterého čeká jedna z největších výzev dosavadní kariéry. Jsem schopný bojovat se špičkou, takže se moc těším na tuhle výzvu. Proti premožiteľovi Diega Šeka či Karola Ryšavého sa postaví najvyššie postavený bojovník pyramídy, Rakúšan Daniel Torres. Právě bývalý šampion KSV a světový šampion K1 je tím zahraničním bojovníkem, jehož jméno se snad nejčastěji skloňuje v jedné větě se slovy favorit na vítězství. Niekdejšia svetová 31 má na konte 14 profi výhier. Presnú polovicu z nich Torres dosiahol na KO a v jednom prípade práve v jedinom titulovom zápase kariéry s Parnasom zvíťazil na submisiu. Just the victory is what matter. Lengál je stejně jako jeho soupeř postojí rozhodně doma. Ve vitríně má pás šampiona České republiky v boxu, je mezinárodním šampionem organizace VKF a šampionem Evropy WKU. Pred svojím 9. profi zápasom sa rozhodol pripravovať v Thajsku, kde cibril zbrane na 7. víťazstvo, ktoré by mohol dosiahnuť ako inak 7. kariérnym KO. Pro Vlada je dobrým znamením i to, že zvítězil v dosavadních 2 zápasech v lehké váze. V jednom případě to byla jeho životní výhra na short notice v prvním kole nad Karolem Ryšavým. Pripraviť Daniela Torres pri jeho debute v klietke Oktagonu pre Lengala peklo. In the cage, there is no respect, there is no love. Alebo sa bližšie k obrovskému snu a veľkej finančnej hodnote priblíži obľúbenec publika z Česka? Excited to welcome this man to the scales and into the cage tomorrow night. Let's welcome him now, Daniel Torres. 30 years of age from Brazil by way of Austria, representing Delta Team Linz. Former KSW champion, a record of 14-5-2. 8 of those 14 wins are by finish, 7 knockouts and 1 submissions, as also held and competes in the Cambodian striking art of Kun Kumai. Stepping forward now, 70.8. 70.2 there for Daniel Torres. Ready to make his Oktagon debut tomorrow night, looking to make that statement. Many are picking this as the fight that could be the fight of the night between these two. Again, look at this, we're bringing Austria together against the Czech Republic. 2 of the biggest stars from both those countries are going to battle it out in the cage tomorrow night in that Ostrava arena. You can still get your tickets at ticketportal.com. You can join us on Oktagon.tv as well. Now let's welcome the one, the only Vlado Lengal. 35 years of age, Vlado Lengal from the Czech Republic, 2022 Fighter of the Year. Look at his striking accolades as well. Czech boxing champion, WKF international champion, WKU European champion, and then look at some of the performances inside the cage. His one of the round of the year against Diego Šek, the win at Oktagon 45, has also beaten the likes of lightweight Oktagon fighter Karol Ryšavý. Now needs to beat the scales here. 70.8 is what we're looking for. 70.8 for Lengal. He makes weight.
The hard bit is done tomorrow night. The fun begins, and what a fight this is. Bringing together these two athletes. One hell of a battle it will be. Czech Republic versus Austria in this Tipsport Game Changer. The hunt for that trophy, the hunt for legacy, and of course that slice of the €1 million prize pot, the biggest prize pot in European MMA, €300,000 for the winner. Let's bring these guys together now. Lengal versus Torres, Czech Republic versus Austria tomorrow night in the Ostrava Arena. It goes down. Set and ready. An unbelievable night of fights tomorrow night. Potentially the biggest, the best card Oktagon MMA have ever put on, and that is saying something. Now we move to an exciting fight. Let's take a look at the two athletes that will compete tomorrow night in that Tipsport Game Changer first round. Finský veterán, nedávná světová 36 Makwan Amirkhani se postaví rakouské bestii s mladou krví Magovi Machajevovi. I want to finish everybody. I want to fight everybody. And if they give me 2 fighters in a day, I don't mind. Mr. Finland má na konte 17 výher, 13 súperov ukončil pred limitom a 12krát z toho finišoval na zemi. Zkušený wrestler se ve světě profesionálního MMA pohybuje přes 14 let. Během bohaté kariéry bojoval proti nejlepším bojovníkům pérové váhy, včetně Edsona Barbosy nebo Shayna Burgose. V UFC získal bývalý model 4krát bonus za výkon večera a doteraz je rekordmanom organizácie v zmysle najrýchlejšieho KO v divízii do 66 kg. The money sounds good, but I'm here to see who is the best. If I want something, I get it. Po Tipsport Game Changeri mal Amirkhani taký hlad, že sa rozhodol vstúpiť do vod ľahkej váhy vôbec po prvýkrát. It's more than just a tournament. Machajev je jedním z největších objevů rakouského, ale možná i evropského MMA poslední dekády. I can't leave the cage without be successful. The Beast dosáhl ve 14 zápasech 13 vítězství. Bojoval ve významných organizacích UEA nebo Brave a na kontě má skalp Jaroslava Pokorného či Tomáše Kvapila. A dokonce i talentovaného bojovníka Oktagon MMA Šahíba Jusufa. Na českej pôde to v jeho kariére bude už 6. zápas. Preto sa bude v ostravskej klietke cítiť rozhodne ako doma. I'm not here for anything less than the first place. First up, let's welcome the Beast from Austria, Mago Machajev. 24 years of age, the #1 ranked lightweight coming out of Austria. Look at that, representing that Soma Fight Club. 13-1-1 is his professional record. 8 of those 13 wins are by finish. 6 knockouts, 2 submissions. Already has wins over the likes of Oktagon fighters like Yaroslav Pokorny, Shahíb Yusuf, and this will be his 6th fight in the Czech Republic. No stranger to these shores. 70.6 for Mago Machajev. The second of our Austrian fighters, all set and ready to look to march upon that tournament, that trophy. Now let's welcome Mr. Finland himself, Makwan Amirkhani. 35 years of age, representing Finland. A 14-fight UFC veteran, 17 wins, 70.6 there for Mr. Finland. Amirkhani makes weight. Set and ready, Finland versus Austria. Makwan Amirkhani versus Mago Machajev.
Tomorrow night, the talking stops. They get to settle it inside the cage. Magomachayev versus Makwan Amirkhani. There we go, tension in the room. But tomorrow night in the Ostrava Arena, we will see them make the walk. We will see them enter the cage in this Tipsport Gamechanger, €1 million. Also, tonight we will bring them back together for the Oktagon Time press conference, 4:30. That kicks off. You can tune in live on our YouTube channel for that. Do not miss it. Now, this is our co-main event of the evening. Let's take a look at the two fighters competing in the cage tomorrow night. Oh, Paradise are looking to claim the Oktagon title. Big shots coming in. Šampion lehké váhy Ronnie Paradiser míří do Tipsport Gamechangeru s největšími ambicemi. 16 borcov z Európy sa postaví proti sebe a chcem byť ten šampión. Jednoho z favoritů na výhru v druhé sezóně Ligy mistrů v MMA se bude snažit vyřadit už v prvním kole dvojnásobný evropský šampion Attila Korkmaz. You can call me Mr. Million, because I'm gonna get that win. Turecký bojovník odbil posledných 7 duelov UAE Warriors, ACA či Bellatore. I describe myself as a fighter who uses his brain. All my actions and thoughts are calculated. Komplexnost boji už stihl předvést 3 výhrami na KO a 3krát před limitem uspěl i díky submisi. I was always drawn to fight. I just follow that urge, I train and I expose myself to dangerous situations and somehow I love it. Pred náročným súbojom s Ronnie Paradiserom nebol nikdy ukončený v postoji. Paradiser v posledních 5 vítězných duelech získal 4 výhry na KO. Nejrychlejší KO historie, 20 vteřin. Na konte má 18 výhier, 11 na KO a 3 na submisiu. Moji súperi by sa mali určite báť toho, že si ich dokážem načítať a nájsť ich slabé stránky a v boji ich využiť. I'm able to neutralize him and to throw his game plan out of the window. Mi dajú koľkoľvek, ja ho porazím. That was a big shot. It is an honor to represent Turkey as a country. I want to inspire others to train, to show them what's possible, because we are a warrior nation. Cítim, že došiel môj prime time a verím, že sa mi podarí doniesť víťazstvo na Slovensko. Let's welcome first to the scale, Mr. Million, the fearless Attila Korkmaz. 32 years of age, representing Turkey in the Tipsport Gamechanger, fighting out of the German gym Spitfire gym in Berlin. 14-7 in his record and has amassed that in some big promotions. UAE Warriors, ACB, Bellator. In fact, his last fight was a third-round head kick knockout in Bellator. 14 of his wins, 6 by finish, 3 knockouts, 3 submissions, a BJJ black belt, and when he's not kicking people in the head, a software engineer by day. 70.8 for the fearless Attila Korkmaz. Ready for his Oktagon debut tomorrow night, and what a debut that is. Baptism of fire as he looks to take on the reigning Oktagon lightweight champion. But he has made the weight, he is in this tournament. And I'm very excited to see him perform tomorrow night in that cage in Ostrava. That Turkish flag proudly over his shoulders. Now, there we go, we get a picture of that as well, yes. Again, 13 countries represented in this lightweight tournament. What a gathering of some of the best in Europe. And now we have the top of the pile in Oktagon, the reigning lightweight champion. Let's welcome him now, Ronnie Paradiser. Paradiser won that belt, Oktagon 50 against Buchinger. That belt is now frozen for this year, so the title is not on the line throughout this tournament. But Ronnie Paradiser looking to prove that he is now one of the, not just best in Oktagon, one of the best on the planet here. You look at his record as well, 5-fight win streak, 4 of those finishes over the likes of Sikic, Fischer, and also Buchinger to claim that title. 72, needs to cut points. 2 will have 2 hours
Oh, 72, needs to get to 70.8. 1.2 kilograms for him still to cut. 2 hours for Ronnie Paradisa to make that weight, to make this official. This Slovakia versus Turkey in the Tipsport Game Changer. Again, 2 hours he will have from now to make that weight. So stay tuned to us on social media. Again, you'll get to see all these guys in the press conference tonight, the Oktagon Time press conference, which will take place 4:30 tonight live on our YouTube channel. Ronnie Paradisa. This our co-main event, Paradisa versus Korkmaz, Slovakia versus Turkey in the Tipsport Game Changer, the hunt for their share of €1 million. That starts tomorrow night in the Ostrava Arena. So that will be all of the Tipsport Game Changer fights for tomorrow night. If that wasn't enough for you, then we also have the main event. Let's take a look at the two fighters that will be looking to unify. Oh no, we have one more guy. Let's never forget this man. Let's welcome it now, Mate Mone Peñas. Mate Mone Peñas. I'll apologize to him before he knocks me out with a body shot. He will be the reserve fight for the middleweight title. Stepping on the scales now, should Vavrzyniak or Kinsel miss weight. 83.4, under that 83.9 limit. There we go, brother. There you are, my friend. So he will be watching the scales with bated breath next. Should Vavrzyniak or Kinsel come out of the fight for any reason, we have a man set and ready to step in, and that man is... Yeah, take a photo. Come on, you've earned this. There he is. That again, that's the reserve fighter for that middleweight title that we are looking to unify tomorrow night. Now let's take a look at the interim and the champ, the two fighters that will compete for that belt tomorrow. And here we go. A legendary Czech fighter in Patrik Kincl has been in the scene, the MMA scene, since 2007. And here he walks towards the cage for his debut here at Oktagon. Uznávaný šampion střední váhy se chystá už po třetí obhajovat. Patrik Kincl v roce 2022 zaznamenal velkolepý návrat na domácí scénu. Nejprve usedl na trůn střední váhy. Kincl drops down to look for this body lock takedown, gets it. A potom si došel pro Carlose Vémolu. Aktuálny najdlhšie vládnúci šampión organizácie mal následne svoj opasok brániť v boji proti Vlastovi Čepovi. No pred turnajom Oktagon 51 do cesty prišlo nepríjemné zranenie očnice. Borec, ktorý zozbieral 27 výhier, 13 krát súperov ukončil na KO a celkovo 13 krát zvíťazil v prvom kole, hlási po 2 mesiacoch očakávaný návrat. Ve zmiňovaném souboji s El Čápem v pražské O2 aréně Kincla zastoupil polský šampion Piotr Vavrzyniak. He has got a record as well of 11 wins, 7 by finish, all 7 are by knockout. Přes 4 roky neporažený bojovník skrotil divokého oponenta se srbskou krví ve třetím kole. Vavrzyniak looking to claim the interim middleweight title here. This could be it. There you go. Stepping in on short notice, Piotr Vavrzyniak. Jeho 13. profi výhra by sa mohla rovnať jeho najväčšiemu úspechu. Zaručí mu jeho agresivní a přímočarý styl vítězství, nebo zůstane králem střední váhy Patrik Kincl i v roce 2024. To je obhajoba jako hrom. This a middleweight unification bout. Now let's welcome to the scales the interim champ, Piotr Vavrzyniak. 32 years of age from Poland, won that interim title against Vlasto Čepo, stepped in on short notice at Oktagon 51, finished Čepo and claimed that belt. Now we'll be looking to unify against the champ, Patrik Kincl. 83.8, under the 83.9 limit there for Vavrzyniak.
One half of this fight is set and ready. Now let's welcome back the middleweight champion, Patrick Kinsel. Kinsel having to step out of that fight at Oktagon 51 with that eye injury, now stepping back in, looking to unify that middleweight title. 39th pro fight tomorrow night, 27 wins, 19 finishes. 83.8 there for Patrick Kinsel. It's official, our main event set and ready for tomorrow night. This, the unification. What's up, my brother? That made me jump. There we go. I ain't scared. Poland versus the Czech Republic. This to unify the middleweight title. VÁŽENÍ versus Kinsel. Piotr, I'll grab a quick word with you, my friend. Hey, nice to see you again. It's a quick turnaround. You won the title, Oktagon 51. Kinsel has made a quick recovery. How excited are you to be back in the cage and, more importantly, to be facing the champ, Patrick Kinsel, for this belt? I'm very excited and I can't wait for this fight. I know that Patrick, he has a lot of fights. He has a big experience. This fight will be very wild. Yeah, of course. And so we will see what happens tomorrow. Any prediction for how this fight ends? We will see. Maybe TKO, maybe submission. I don't know. I'm excited no matter what. There we go. Piotr VÁŽENÍ. Patrick Kinsel, welcome back, my friends. You had to sit on the sidelines for the last fight, Oktagon 51. Now you're able to get back in there. How excited? You look excited to be competing again. And what can we expect? Yeah, that's true. I'm totally excited about the fight. It was a long journey during the preparation for Oktagon 51, then injury, and now I'm finally back. Honestly, I felt better in my life, but in a few hours I'll be better, and tomorrow I'll be awesome for sure. It's exciting, and VÁŽENÍ, a completely different opponent to Chepo. What excites you about fighting him, and what can we expect? How do you predict the fight ending? I can tell he is different than Vlasto Chepo. I can see same patterns as Vlasto in his stand-up game, but he is a really good wrestler and ground grappler. So I think it will be an exciting fight for both of us. All your fights are always exciting. Do you have a message in Czech for the Czech fans why they should tune in tomorrow night? Buďte tam a pořádně fandněte! I think that means tune in. There we go. Patrick Kinsel, my guy. So again, you can join us tonight, the Oktagon Time press conference. You will see the Tipsport Gamechanger fighters as well as VÁŽENÍ and Kinsel all together. 4:30, it will happen here in the Clarion Hotel. You can join us on our Oktagon YouTube channel, and tomorrow night you can join us for the fights at Oktagon.tv, Channel 4 in the UK, or DAZN around the world, or get your tickets at ticketportal.com. Do not miss it.
Vítam vás všetkých pri rozhovoroch po váhe. Aktuálne sa budeme zhovárať so zápasníkmi, ktorí plnili váhový limit a jedným z nich, ktorý ho splnil absolútne bez problémov, bol Matej Mani Peňaz. Ahoj, čau. Čau, čau. Zlé slovo bez problémů úplně, ne? Tak ono to je vždycky asi s problémama, ale teď to bylo po třetí za 3 měsíce a trošku to bylo seknutý včera, ale dneska ráno to spadlo, takže jsem spokojený. Teď jsem spokojený.
Ja som ťa tu videl na chodbe a bola to pre mňa taká zvláštna situácia, alebo nová situácia, pretože neviem, či predtým som niekedy zazrel náhradníka vážiť na ten titulový zápas. Je to pre teba nová skúsenosť, alebo už si bol v tejto pozícii? Ne, nebyl. Já si myslím, že je to celkově nová úplně věc pro Oktagon, že Oktagon to ještě nedělal, takže já jsem jako kdyby první náhradník takhle pro titulový zápas. Ako sa to zrodilo? Kedy si dostal tú informáciu, že by si mal prísť a mal robiť váhu? Tak bylo to týden po mém posledním zápase, 3 týdny zpět, vlastně mi přišla nabídka, že jelikož je to, co chci, chtěl bych zápasit do titul a že bych mohl být jako náhradník na titulový zápas. A tak jsem řekl, že jo, že zůstanu v přípravě, vlastně jsem navázal a začal jsem rovnou zase hubnout. Chalani vyzerajú tak, že ten zápas pravdepodobne prebehne a aj napriek tomu asi niečo znamená to, že si bol zavolaný do tohto zápasu. To znamená aj pre teba asi ten impuls, že je dosť možné, že dostaneš ďalšiu titulovú šancu? Já to tak beru, když jsem už jako předtím jsem říkal, že mám 9 výher v Oktagonu, ve váze, vždycky to byla middleweight, vždycky jsem splnil váhu a že si titul zasloužím. Teď jsem udělal jako kdyby náhradníka, jenom váhu jsem splnil, takže si myslím, že nebo beru to tak, že vlastně další zápas bych měl mít jako titulový nárok lesení to titul. Oboch chalanov, aj Patrika Kincla, aj Piotra Vavřiniaka máš navnímaných. Čo očekávaš ty od tohto zápasu? Tak oba dva jsou, nechci říct podobný styly, myslím si, že Patrik je na tom skillově líp, co se týče postoje i země, ale zase ten Piotr je takový rvavej, jako ukázal to vlastně s zápasem s Vlastem, viděl jsem nějakého zápasy v Polsku a prostě jako nebojí se té přestřelky a jako taky tlačí na pilu. A myslím si, že v tom by mohl být nebezpečný, ale favorit je pro mě Patrik. Myslím si, že Patrik si ten jeho styl pohlídá a jelikož on zápasí fakt chytře, takže si myslím, že Patrik vyhraje. OK. Prišiel si sem, urobil si váhu, 3 týždne si prakticky pracoval na tom, aby si bol ready. Stihol si za tie 3 týždne sa naozaj vyprofilovať, respektíve si naskočil do toho rytmu tej prípravy tak, že by si bol plnohodnotne 100% pripravený, alebo predsa len by bolo lepšie, keby si to skôr vedel? Já si myslím, že jo, jelikož jsem zápasil jsem 4 týdny zpět a předtím jsem zápasil. Je to 3. zápas jako kdyby za 3 měsíce, takže jsem teďka rozzápasený a celou dobu jsem byl v přípravě, že myslím si, že jako tělo je připravený, že bych odzápasil 5x5. I v přípravě, teda v tréninkách jsem to zvládal, ale samozřejmě je lepší mít tu specifickou přípravu na jednoho soupeře, ale já jsem se teďka spíš zaměřil po tom posledním fightu, co mi úplně nevycházelo v tom zápase. A jsou to věci, které by vlastně na mě mohl použít i Piotr, i Patrik v zápase, takže na to jsem se soustředil. Takže to byla víc taková všeobecná příprava, ale věřil bych tomu, že bych do zápasu naskočit určitě mohl a odzápasil bych a získal bych tady pás. Tak my veríme tomu, že by si bol ready. OK, je to skôr demotivujúci fakt, alebo motivujúci fakt, že robíš váhu, trápiš sa a nevieš, či ten zápas bude alebo nebude. A je to taký naozaj, že veľký otáznik. Včera to bylo hodně demotivující večer, ale jo, tak je to takový, tak napůl. Asi teďka nedokážu říct, teď už jasný, že jsem váhu udělal. Včera mě to demotivovalo, říkal jsem si, proč to dělám. Asi nejspíš zápasit nebudu, takže tak, ale zvládl jsem to. Áno, lebo tú motiváciu ja som hľadal možno v tom, že si viac v kľude, že OK, však urobím tú váhu, môže sa koncentrovať iba na to, nemusíš mysleť na nič iné, absolútne. Ale zároveň, ako si sám spomenul, dobre, čo teraz? Môžeš sa najesť, môžeš asi začať ten cyklus klasického života. A asi aj rozmýšľal, že OK, čo budeme robiť v sobotu? Budeš na hale, budeš sledovat ten zápas? Určitě zápas budu sledovat, doufám, že dostanu nějaký dobrý místa blízko klece a zápas budu sledovat a uvidíme, co bude potom. Mám v plánu už nějakou přípravu v Thajsku, takovou spojenou s dovolenou, protože si to zasloužím, i Marie si to se mnou zaslouží, protože teďka 3 měsíce nebylo nic jiného, jenom dieta a tréninky. Takže to je další na pořadí a pak mě láká jeden, já bych se viděl vedenu na další zápas, což jsou 3 měsíce, což by tak odpovídalo a tak doufám, že to tak bude a bude to o pás. Jestli bude šampion po zápase v pohodě, tak doufám, že to tak bude a když ne, tak doufám, že třeba budu moct zápasit o interim titul, abych měl zaručený, že pak budu moct jít se šampionem. Ale uvidíme, jak to bude, uvidíme, jak dopadne zápas a nechci předbíhat.
teď si to užiju v sobotu a podívám se na to. Áno, je tam viacero možností, ako to môže dopadnúť. Práve. Znova je to o tom, pokiaľ to organizácia nepotvrdí, tak to neplatí. Ale načetol si aj tú možnosť toho možného dočasného. Uvidíme, či ten zápas bude na jedene, či ten zápas bude o pas, o ktorý sa bojuje teraz. A v hlavnom, alebo v každom prípade díky moc za to, že si našiel čas a že si prišiel po váhe sem na rozhovor. Držíme ti palce, nech to ide. Ďakujem. My budeme o malú chvíľu pokračovať v ďalšom rozhovore s Matoušom Kohoutom, tak určite zostaňte stále naladení. Čaká nás ďalšia debata, konkrétne s účastníkom Tipsport Gamechanger Matouš Kohout. Ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Matouš, my sme sledovali to tvoje váženie aj na sociálnych sieťach a už to vyzeralo aj včera veľmi dobre. To znamená, že to prebiehalo asi úplne v klide. Snad poprvé za nevím jakou dobu jsem dokonce spal už před zápasem, protože váhu jsem měl hotovou vlastně už v noci, takže jsem se krásně vyspal dneska. Tipsport Gamechanger, čo to pre teba celkovo znamená, ako sa teraz cítiš, keď vidíš aj to logo, ktoré je tu všade rozvešané? Tak už jenom tím, jak jsem přestoupil k té váze, tak je vidět, že to prostě pro mě dost znamená a je to prostě velká prestiž a už jenom účast v této pyramidě je prostě Liga mistrů, no. Tak to je prostě to synonymum, který k tomu prostě patří a tak jsem k tomu i přistupoval. Je to možno, keď to tak sklobím, vrchol kariéry nejaký tvoj, alebo by si to nazval niečím, čo je veľká vec kariéra? Je to určitě velká věc a zatím i kvůli tomu jsem vlastně bral potaz, že jdu o tu váhu vejš, teda zase níž, protože už nejsem nejmladší a těch příležitostí nebude tolik. Ako vnímaš teraz supera, keď si ho aj bezprostredne videl, ako sa cítiš pred tým zápasom a čo chceš jednoznačne ukázať v Ostrave? No tak jsem naštvaný, že neudělal váhu. Říká o sobě, že je profesionál, že sem jde pro peníze a pak není schopný ani udělat váhu a přijde tím pádem o procenta z peněz. Takže mi to přijde taky nelogický. Já jsem v tomhle tom naštvaný a o to víc mám větší chuť mu to dát zítra sežrat. Z pohľadu toho gameplanu, budú to lakte, kolena, alebo nás niečím prekvapíš, aj niečím iným? Ale určitě to bude postoj, jako já jsem furt srdcem a duší postojář, ale země se nebojím a myslím si, že mám i na to ho ukončit na zemi. OK. Moja typická otázka, ktorá nesmie chýbať pri váhe. Jedna vec, koľko kil išlo dole celkovo? Vlastně já jsem začal s novým rokem a na nový rok jsem měl 87 kg. A deň dozadu? Včera jsem začínal 5 kg, 5 kg. A to je taká pohoda pre teba, hej? To je dobrý. A najčastejšie ako chudneš? Cez vaňu? Vanu. Dával jsem vlastně vanu, než jsem jel z Prahy, jsem vyrážel, tak jsem udělal 3 kg ve vaně, asi to pošlo hned, to bylo asi hodina a půl, 2. Maxa byly 3 kg dole, přijeli jsme sem a měl jsem jako chuť, že bych něco dělal, takže jsme šli tady vlastně do nějakého fitka, který byl 24/7 a dali jsme pás, nějaký prostě kardio a hodinu a půl a už byla hotová. No, asi ideálny scenár a celkom príjemný. Celkom príjemný. Ja už som ťa videl papať ovocie. Na čo sa tešíš ešte z toho jedla? Máš niečo, že toto chcem určite dať? Říkal jsem, že půjdem s klukama na suši, že pozvu na suši, že na to mám strašnou chuť, ale zatím to ještě těším se strašně na hranolky a hamburger, takže ten bohužel až v neděli. Áno, to slangovo mnohí bojovníci nazývajú
že to je taká špinavosť Tak, z pohľadu jedla. trošku, no. Ale treba. Ale neměl jsem to fakt 2 měsíce, že se na to těším, až po tom zápase si to budu moc dopřát. Hezky smažený hranolky v loji a pořádný hamburger z pořádného mletýho. Matúš, čo bude úspech v Gamechangeri pre teba? Prejsť cez tento zápas, alebo možno máš nějaký väčší cíl? Já mám ten nejvyšší cíl. Já pro mě ideální scénář je, budu tu váhu dělat až do prosince, ale vlastně teď je nejdůležitější krok zvládnout zítřek. OK. Myslím, že vyzeráš veľmi fresh. Držíme ti palce, nech ti všetko ide. A drž sa. Veríme, že Českou vlajku budeš reprezentovat. A to jsem tady. Česko je to československá organizace, reprezentuju Čechy a chci prostě, aby jsme se dostali co nejdál. Matouš Kohout je pripravený a my sme pripravení na ďalší rozhovor. Čaká nás debata i s Vladom Lengálom už o pár sekúnd. Tretím účastníkom rozhovorov po váhe Vlado Lengál, ktorý má za sebou úspešne navážené. Vlado, ale byla to bitva. Čau Robo, byla to bitva, dneska to bylo jedno z nejhorších vážení, teda, co jsem zažil, a jak jsem rychle nabral do ty 70 a spal jsem tam ty cukry, tak teďka mě to tělo už nechtělo pustit a už tam to bylo na hraně. Čiže si dá sa povedať, že to telo nejak nastavilo už na tú vyššiu váhu a bol troška menší problém teda dole. Čo zabralo najviac? Aká finta? No, dodělával jsem vanu a ležel jsem v posteli a už jsem myslel, že to nedám, ale nakonec jsem to ještě dotáhl, bylo tam přesně bez trenek, takže jsem rád. Ono tu kolovali informácie, že s tou váhou bude mať problém viacero borcov. My máme vždy také tie zákulisné infošky. Sme radi, že sa ti to podarilo. Teraz sa môžeš koncentrovať iba čisto na súboj, ktorý ťa čaká. Čo očakávaš ty od Torresa v zápase? Těším se moc na ten souboj. Očekávám skvělý fight, ale teďka musím doodpočnout, potřebuji doplnit, chci se vyspat a ta hlava mě bude přemýšlet trošku líp, pak se soustředím na ten fight. Teď to ještě trošku vypustím, protože mě to fakt dalo zabrat. Teďka, i když se to nezdá, jsem 6'6", bylo to všechno v pohodě, tak teďka to bylo, dělal jsem 10 kg za týden a musím říct, že 300 kg mi chybělo do rána a nemohl jsem se rozpotit a bylo to fakt složitý pro mě. Dovol mi predsa len sa ešte troška k tomu zápasu venovať. Očakáva, že Torres sa bude chcieť prestreľovať postoji, alebo to bude ťahať možno cez zem? Uvidíme, čím mě překvapí, jestli, když to bude v mojí režii, budu třeba rychlejší, jestli bude chtít jít na zem. Já jsem připravený na vše. Ako si vnímal jeho ako oponenta, keď si sa teraz stretli? No, má teda muskulaturu jak blázen. Má ty ruce nařachané na vršku a těším se na to. Aký je tvoj cieľ celkovo v Gamechangeri? Můj cíl je soustředit se a vyhrát tenhle zápas. Protože je to super favorit, vlastně víš postavený než Loisenkejta. Tenhle zápas je jeden z nejdůležitějších, je to milník v mojí kariéře. A chci udělat dobrý fight, chci vyhrát, chci překvapit.
No, dostal si najvyššie postaveného borca, ktorý v tej pyramíde je, čož asi keď sa dozvedel, aj si povedal, že sakra, mohlo to byť aj inak, alebo dobrý, je to takto a ideme vyhrať. Je to nejlepší, co mohlo přijít. Když ho porazím, můžu jít rovnou o titul v 6. Proč ne? Když byl šampion KSV. Láďo, čo si chceš splniť teraz po váhe? Máš aj taký, by som povedal, darček po vážení, ktorý si chceš splniť, alebo to bude až po zápase? Já se soustředím přímo na ten zápas, ale teď si budu lehnout a usnu. Jsem úplně hotový. Já už odpadám. A budu spát? Budu spát. A jedlo? Nemám chuť, mám žízeň, mě to jídlo netrápí, mě trápí vždycky žízeň, takže já teďka jsem se už nějak srovnal, před chvilkou jsem mě viděl, takže těším se, až se lehnu, pak se probudím a už to rozjím a systém naštartuje vlastně. Jo. Naplný. Do koľko hodín sa zvyčajne cítiš tak, že úplně optimálne? Doufám, že co nejdřív, já nevím. Až usnu a zbudím se. OK, dobre, tak prajeme, že krásny spánok a čo najpríjemnejší. OK, Láďo, za nami je tá povinná jazda, to je presne tá váha, ktorú si splnil. Ešte rýchla otázočka, Tajsko, ako si ty vnímal celý ten kemp? Je to niečo, čo sa bude opakovať? Byl jsem tam měsíc a byla to pro mě náročná příprava, protože jsem trénoval skrz ty infekce celý oblečený, já jsem se vůbec nevyslíkal a bylo tam takový teplo 32-37 stupňů ve stínu a když mě někdo hodil, já jsem vstal, ze začátku jsem byl úplně zabitý, já jsem myslel, že odjedu první týden po tom Tajsku. Já jsem nemohl udělat kombinaci, nemohl jsem udělat víc těch technik, byl jsem fakt hotový. Pak jsem si trošku zvykl, pak jsem tam dal jsem loket tam trenérovi, takový vystoupení. A on, že nesmím lokty, pak mi to tam začal vracet a já jsem říkal, že ho respektuju, tak jsem si tam zaklek, všude tam byly kamery a znovu jsem dal elbow back fist, bohužel my jsme v Evropě, já mám chrániče na lokty, jsem na to zvyklý, ale jenom jsem to naznačil, protože tam strčil ke mně hlavu a jako na co já tam budu čekat, že jo. Takže tam trošku nervil, začal se tam rozbouchávat, tak si v duchu říkám, ty vole, já ho tady normálně vypnu na skočeným kolenem a dobiju ho. A pak říkám, ty jsem tady poprvé, to byla ostuda. No a pak se dívám, bylo to po internetu to kolovalo, kluci mi to chodí, jak tam klečím a říkám, ne, sorry trenér, já tě respektuju. No a tak jsem mu psal, že mě čeká velká pyramida, že to jako ostuda pro mě, že jsem se mu omluvil, že to byla moje chyba. Tak to stálo to video. Ale má asi 150 000 sledujících na Instagram, takže to prolítlo celý svět, takže říkám, víš, tak jsem byl tak nasranej, jsem chtěl první týden odjet. No a kámoš mi ukecal, to bude dobrý, zvykneš si, vlastně Šmoula, Honza Šindlář, on tam vyhrál ten pás a měl takový volníčko, tam oslavil, tak mi šel odkoučovat na sparingy a já jsem to tam posekal, 5 lidí jsem tam sundal, jeden Rusák si mě tam vzal, pak Čečenec, už si tam na mě ukazovali, vždycky přišel trenér a říkal, co se stalo, já říkám, no po spodku jsem ho sundal nebo tak mě to tak nějak začalo bavit a pak zase to bylo těžké, bylo tam teplo a jako ty podmínky jsou jako fakt náročný, ale ty nejlepší sparingy z celého světa. Všichni znali Oktagon a už mě jenom viděli moje tréninky, už si povídali, ukazovali a už jako o sparingy nebyla nouze, takže to bylo skvělý. Pak za mnou přijela rodina, jsem dostal úplně náboj energii a bylo to krásné zakončení toho kempu, takže já bych to klidně zopákl, ale říkám, po 3 týdnech mi bylo smutno, ale trénoval jsem s kvalitníma sparingama z celého světa každý den, takže to bylo skvělý. Akorát to teplo je fakt, jakože ubíjejí si, když musíš trénovat jako v těch hadrech oblečenej. No, nie je to úplne easy, ale v každom prípade to vyzerá tak, že Tajsku budú sledovať zápas Láďa Lengala a obzvlášť tréner. No. Budú sledovať, či tam tie lakty teraz rozdávaš poriadne. Já jsem si tam odskočil na Thai box prvně a právě jsme nestíhali už a tak jsem poprosil, jestli bychom mohli ještě zůstat sparovat a on, jo, že půjde on. No a cink, jeden loket, buk, elbow back fist, druhý loket a už mi to tam chtěl vracet a byl jsem z toho takový rozhozený, ale bohužel to se stává, my jsme v Evropě zvyklí na trošku jiný styl, takže i když jsem byl, já jsem vypadal jak Terminátor, celý lokty, kolena, helmu, nosníci, šuspík, tak oni to tam moc jako nebrali, no. My jsme riešili, že či si zmenil výraz tváre kvôli brade, kvôli tomu strihu, alebo kvôli tomu, že si tak nabral. Že to je otázka. Neviem, čo ti na to žena hovorí. Kluci mě psali, ty máš hlavu, to není možný. Trošku jsem nabral, ale já jsem to udělal schválně, kamokere, jak se říká. Nechal jsem si bratku a
oni mě tam říkali wrestling a jo, já jsem měl wrestlingový bot, já když jsem odmítl jeden takedown, tak už mě neházeli. Jako fakt, normálně to zabralo. Mysleli si, že jsem Čečenec, nebo tam je to plný těch Rusáků, co to tam hážou po zemi a měl jsem klid. Pekná kamufláž. Jo, že jo? Dobre si to vybavil. No tak Vlado Lengál potvrdil, že vie rozmýšľať a má vždy dobre pripravenú taktiku. Akú taktiku zvolil do zápasu s Danielom Torresom, to sa dozvieme už o pár hodín. Vláďo, díky a držíme palce. No a my samozrejme sa vidíme na turnaji. Sledujte Oktagon Time, ktorý nás čaká dnes a sledujte zápas o tento opasok, ktorý po fantastických zápasoch Tipsport Gamechanger predvedie Piotr Wawrzyniak proti súčasnému šampiónovi, ktorým je Patrik Kincl. Vidíme sa. Turnaj šampionů a jedna z nejsilnějších karet v historii Oktagonu. Zažij MMA na světové úrovni v nejtvrdším městě republiky a kupuj lístky na oktagonmma.com. Patrik Kincl, nejlepší bojovník Oktagonu napříč váhami a šampion střední divize je zpět a jde po třetí hájit svůj trůn. Ten si nárokuje polská mašina Piotr Wawrzyniak, který ukončil čepa a přehodil si přes rameno pás prozatímního šampiona. Start Evropské MMA ligy mistrů v lehké váze Tipsport Gamechanger o 1 milion eur. Šampion lehké váhy Oktagonu Ronnie Paradiser v životní formě proti dvojnásobnému evropskému MMA šampionovi a dvojice lehké váhy Německa Attilovi Korkmazovi. Legendární Fin Amirkány oslňoval 9 let fantastickými výkony UFC. Nyní se mu postaví hladová rakouská bestie Mago Machajev. Černého koně turnaje Vlada Lengála čeká nejtěžší souboj kariéry s bývalým šampionem KSV Danielem Torresem. Očekávaná odveta. V Oktagonu nikdy neporaženému bývalému šampionovi Legierskému se jde pomstít vítěz Oktagon Undergroundu Matouš Kohout. Bývalý německý double champ Grabinsky a jeho bitva s obrovskou hvězdou a šampionem největší španělské organizace Akojdanem Dukem. Jedi versus Knockout Prince. To je střet vycházející britské star Vonlise s chladnokrevnou švédskou jedničkou Sirajem. A za svůj sen a odkaz jde bojovat i jeden z největších talentů Evropy, namibijská noční můra Nafuka proti nedotknutelnému srbskému šampionovi Bogdanovičovi. Dámy a pánové, toto je Oktagon 54 Kincl versus Wawrzyniak. Kup si lístky a zažij strhující sportovní show na vlastní kůži. Miliony tiketů, tisíce analýz, nekončící diskuze. Jedině u Tipsportu jsi součástí největší komunity sázkařů. Najdi top sázky v Ticket aréně, přečti si rozbory zápasů a vylepši vlastní tikety o ty nejlepší nápady. Prostě načerpej inspiraci do každého utkání. Tipsport, největší komunita sázkařů. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You.
Sport.sk. Žijeme športom. Oktagon už dobili Black Panther, Jedi, Inspektor, Pumukli i Starkiller. Ale nyní přichází do klece Josh K.O. a i on potřebuje dres. Objednej si dres na míru s jakýmkoliv nápisem. Více na store oktagonmma.com. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. X obaly, když to chcete zabalit. www.xobaly.cz